ba banwa so no eye dwumadie bi ananka aban de bebo akwan no adrobafo no won mo di sa dwumadie ni nyina no aban apam won mu nyina yeko ensemfufro mu enso edia de abeto dwafi sunyane eba ne se una eye university wo ho abrante bia wono wo final year no ne namfofo agene nkwa efri ne nsem ora Sam George wono na hye amane boso oman Ghana wode abeto dwa se eyesem wa hyehye ye fon so ahodo mu no obehwane atwerotwero din oba bi nso ade anu ye abaye de mu nchemu ebedom kase yi mu enra ebeto dwa se America mampani wo se Iran fo abane na so se wo mu pasumdwe de okasa ewo Iran rahye bedwefi ababonten wo se America mampani nenum keka no ena wo titie ya beko Russia ne Ukraine wonum ntoko anim se ye kasa de Russia ama wonum homene so akoja etuo ene akode ede agu Ukraine so ye de mu nkyeremu ebedom kase yi mu wei ene ensenka ye bi ena nwumrei apesemakafo yafa brania betena nkonya so ye de beso mu se nwumrei no nsia kase uko Facebook Awr Kumasi 97.7 a ubenya kase bi ahwe bo homodin se ube follow ube like no ahye na afoforo so ensanka bi eni amuti na nwumrei se be kenkan kase amamu no eyeme ni ansa mensa derand mene abena adomakon redu ye gina wesu ni atwa ye hutew ye ba ye de kase ni nkyeremu asom Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Afe yentie kase no enkyeremu. Wo ye kase mu adwada ne de beto manim ese Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama anopa nende wo tu efi oman mu akopie mu ewo United States of America. Nini nani se ewiase kubatan ya yehwe sa asumdwe betena ama hudo ni namu nhye mudie eba so ebeto dwase Ghana mampani ekono wo kokasa e de afa kwan a wode enkoa efa mu emre bi ewo man mu a wo hwe ebibre mu ni titiriu se de abrofo wo mo betwen Ghana fo ene ebibifo e de wo mo koye adwumason ema wo mo ekuro no etu empon no ewo se wodi sika esefata eba na fei wo ba bonte beka ni pefe se ene sa suba na ekoso no nini na de puto kase beka se crime na je se boni kase pa eho asotwe ewo ho na ensem wei eba ye na beto dwase Ghana mampani kopie mu ewo United States of America si apon ewo Lincoln mechire Lincoln University no wo mu eba bebo na baso de ataka ne se honorary doctorate degree ni bi se enye se waba be doctor ne mum ne dwuma so a wo bo edeboa ebibiman se obeboa ma ebibiman atumpon na eniama akonkan ede ama ebibiman ahudro ni nina se de be ya yemfa yeni ento abrofo so biom ene yeda sori ya si opon a friend university Lincoln University ede ababontin kyerem se wo mo na kan ye wo mo san boa enya de abasobɔ no wode be ma Ghana mampani ene anase wo kyena nini na ne se wo mo kyeremu a wo ba ni oba be ware na wo mo enya mpamu nkitahudie ene be ma ne be ma nso be ware wo mo ho ene obehu kwabrane wo na ma no chinchim ne nsa ase Ghana flaga ekomabuo no wo na ma no ohim nipa wo nya oba nso o pre ne ho ase wo no nso no wo betumi aye oba ni bi Ghana mampani se wo mpene so ema ababeto dwase wo komra hye bedwafie kura no a ye hyehyeye a ye de bill bi a eba ye pese Ghana mampani de nsa ehya ase se anti LGBTQI+ a ye be kyerempe face o my Ghana no wo ba ne oba ntumi nware bema ne bema enso ntumi enware ma ne nyeye eno ena aye Lincoln University fo abufu se mampani yesa wetietie nipa wo mo pese
wo boss abra no wetietia wo mu ni na fa ahodie so enye suban pa ena mampani ada na di intabaso bo no wo mu fa ma no ne wo kyena so kura eka ho asem ba ye no ene aso ye hwa ma no ne nsem so wo Ghana ha dia to dwa se Lincoln University for wo mu di wo mu ho yawo pa ya to akase no so na sabra ye kasai eye opani a wo gina abayanam ewa ma no ne mecho ni onyamfo Samuel Okujeto Ablakwa wadenani ekremu ewo New York City ni nyina ne se wiase amansan nyina won kubata ho na won muti ewo na wo mokwa akodin hyiamu efa bibiman ye ho a eka adwamu wa bra abrofo ba se won mu de nyame asem bre na so wode yen ebewura nkwaso mu sesa ya japade ene ye nipa nyina fra bibiman mu a oman Ghana yenso ye ka ho na won mu ede koye na sa brede wo bie pono se amaya hodo a ye do fa sa kwan ne so no bra na beka na afa nso kwan hodo a wonum betumi afa so no ma pata wono bra bekire enu mu no panidi etu dwa wase se wone ne mpanimfo nyina no ne oman Ghana nyina no wo mu bedra suko akoye nchi mecha archives no enu ma ya kuru kire guo ene ne ya adwene aguo ni nyina no wo mu beye nhwehwemu na mpo ene di fata oman Ghana no oman no ene mpanimfo ni nyina so ensaka afri abrofo yi ho yankọ ne nkote ya mano ne so for Samuel Okujeto Ablakwa to questions of historical accountability and the rights of African descent across Africa and throughout the diaspora. Efforts are underway to document and preserve the historical evidence of slavery and the transatlantic slave trade. Governments, scholars, civil society organizations are working to recover archival records, live testimonies, and material artifacts that bear witness of this history. Initiatives such as Barbados Reclaiming Our Atlantic Destiny Road Program illustrate how societies are seeking to safeguard these records and ensure that voices long silenced by history are documented and remembered. It is within this broader context that today's high-level special event has been convened. The gathering offers the international community an opportunity to reflect collectively on the historical realities of the trafficking in enslaved Africans and the racialized chattel enslavement of Africa. Aswa forsa di fo so se ye betumi awura na ya drasuko akwa nioma etwamu no ebetumi aboaye ama akakaye na afensu ya hunu baabi a okọ nempo empanifo atimi agina so ma achaw pa bi wo ha watimi ade ama oman Ghana. This high-level event offers us an opportunity for the global community to confront history with honesty, to honor the resilience of those who endured unimaginable suffering, and to reaffirm a shared commitment to reparatory justice and healing for Africans and people of African descent. In convening this high-level gathering, Ghana does so with a deep awareness of history and responsibility. Along our coastline stands the forts and castles through which countless Africans passed before the long and brutal journey into enslavement. These sites remain enduring reminders of a crime that shaped the destinies of continents and peoples. In the 15th century, ships began arriving on the shores of the Gold Coast in what is today the Republic of Ghana. From that moment, a dark chapter in human history began to unfold as Africa became the epicenter of a vast system of human exploitation that would reshape societies across continents. It is therefore no coincidence that this story began on the shores of the Gold Coast, a land long associated with the rising sun. If the sun rose over the beginning of this tragedy on our shores, then it must not set on the conscience of humanity until justice is done. Amana ne so forsa kansem bi adefo aso se nyame ya dom na afa de ho dase nyina company fo na wonum tumi ye bibi fa ho a ebetumi aboa o man Ghana ama yenso yate enipa se de nya tema ema yonko nipa no so ase. Today's meeting will throw further light on the historic resolution that President Mahama is tabling tomorrow to declare the transatlantic slave trade as the gravest crime against humanity. This effort is not directed toward reopening the divisions of history, but toward affirming historical truth and strengthening our collective commitment to justice, dignity, and equality.
Excellencies, ladies and gentlemen, Ghana is deeply grateful to the many partners who have joined in supporting this initiative. We acknowledge with appreciation the African Union, the Caribbean Community, CELAC, member states across regions, all regions of the world, I must emphasize, because President Mohammed's resolution, as you have recognized, is co-sponsored by member states from all regions of our world. Ani ekoti ye ya mano ne so afọ ya onyonyamfo Samuel Okujeto Ablakwabra wo call United and also call New York ewiase amansa nyina etia ewo New York City no yetwa kasia no eso mampeni abedi echire Her Excellency Jane Nana Opoku Ajman edi atudwa se Ghana fo yati asemde nini na enese o maino empenifo wo mu abo wo mu homodin ahwese ye ne European Union no ye beka ye ho abom na eba no bambo ho ensem a wo beba bebo Ghana ye chidom na wabo ye ho ban nini na ne se de ntokwa peja wo wiase no wanhwa na obi di na foforo e de aba beforo Ghana men na enumu ena maame e de atudwa echrem se wei eye enkabo mu a Ghana man woni European Union akabo mu se de beya entokwa bi ebebe bia no wo meba beta yechi na woni yen aba bekambo mu akoatia atamfo bi ebeba yeso wo si wei ebeboa pa ema Ghana ye ne Europe amaya hodro na ewo ho no yenkita hudi a yedie no emu etumi ayere pampe wo san e de atudwa e mu se ebeboa amanipa bonfo ye from say terrorist no wo mu anamo bia wo betu so opese wo fi o man foforo mu e de bagana memu no ahobambo ho nsem ebegina brania wontumi entu saa na mo no embewura Ghana saa ade yi eba so e wa bra ebeto dwa se enipa bi mu a wo mu enya Burkina fo akayida Taliban fo ene kotututuo ma bi ka Ghana dwadifo a mako be nwotwe de woto anananom e wonsedo e be ya awrehosem e wo Ghana man mu eno ena ma media tudwa se de be ye bi ensibium na omanyi bambo ho nsem ebegina yie na enkoba se ye ni obi e de kobo ani a timkeja nipa ni bedi eso ne nso ye benya chidomfo nti ena eho akohia se ye ne Europe aman no ene ye de yensa ebe hyenkrataase na wabebo ye ho ban se de be ya nipa bonfo bia entumi ento enhye yeso ensem wei ena mampania bedi echire wo benfo Nana Jane Opoku Ajman ede atudwa. For me it is mind-boggling and is inexcusable. For me it is Radio 97.7 FM. ye boy homoden se yensa ebeka Mame Opoku Ajman neno na yede ama etiefo na nenkase ye mu na odi tudwa echiremu se wo ba oman mu pa ade ba kwa ha dwen eye bambo ho nsem ene ubehu se wo bia etumi eye de opa se kura amana ye hu pa se yanhwe yie na yantoto ye niama animanimu ye ya ebe ha dwen pa ebe kwa kofa asem kese ede aba mame ede atudwa echiremu se wei enye se ebia wo mo hu na yete wo mo se ne wo ye bibia keke dabi nemum eya namu aban no etu esan ebibiman se wo bepie mu e wa ha ba bi te se Nigeria ene ama hodro no aka no se de bambo ho nsem ato ape e wo ho na enam so emanipa bonfo wo mu etumi ebowura oman no mu koye de wo mu pebia no na ehu hia pa se yenso ye ni European nation no ye ka bom na bambo ho nsem ekonka ye ntie nsem a ye maame editudwa. Today we signed the Ghana European Union Security and Defense Partnership. The United Kingdom, Canada, Japan, Norway, and others have signed this partnership with the EU, and Ghana is the first African country to join them. This demonstrates the strengthening collaboration between Ghana and the European Union in tackling evolving security challenges, especially in our sub-region and across the Sahel. Distinguished ladies and gentlemen, complex security threats and risks
continue to emerge and evolve across West Africa. The recent tragic incident involving Ghanaian traders who lost their lives in Burkina Faso serves as a stark reminder of the dangers of insecurity. In the face of these challenges, partnerships like the one we celebrate today are essential and show the importance of strong regional cooperation and coordination to protect lives and maintain peace and stability across West Africa. Your Excellency, the government and people of Ghana acknowledge the European Union's support for Ghana under the European Peace Facility and the EU Security and Defense Initiative. Mampeni abedi echire obenfo na anajen opoku ajimai eni ete se wo chirem hia se Ghana eni European Union no bambo ho nsem no yede yensa ehye nkrata ase yet wa kase no so na mami ya friend Kaya Kalas wono na vice president wo European Commission wone ye bambo swafo anasa mano ne swafo ni onyafo Samuel Okujeto Ablakwa e de one na say kokoboka se pa e de mabu na wo man Ghana mu se abefo kwan so anasa frakadam kwan so nipa bi fa kuntuna sese wo je wonom e de won awura asrafo adwumam e wo Ukraine and Russia na enkonko wie no na ye de won makwa akogina ba bi e ho den pa say ye kwa nkrata mu a emu adonundum na ato na nanom wonse do sabre na afenso omo akwa akopie ho se omo kwa akobo ensra na se omo kwa akodom asrafo adwuma no eye mu ahanu ani adioso mienu ni nyina mu no ya ade a enya ade pa che se enkonko wie yi na mu no na nipa mienu de ya che wonom ato ne duafie se ebra no ebia na omutira yeye ama ya jawo mo enti sabre de kokobo ekwa ama Ghana man nyina titiru ene mabuna wonom wani so ade unu se wode wo ho bedom asra adwuma no ebi wo Ghana ha wo betimi do ho adom enti wani je ho a ene na wawura mu boko yanko ensamfufro mu oswafo a wono wo hwe Ghana kwan so ene akobedie ensem woni monyamfo Gavins Kwame Agboza papa no edi atudwa wasi asembi ha no se wanyere no ho ansechira nka ebe wie kire no ebe yese peni a wahye ka pioto na wayenhwe ha tena fie man kwadawe nanka ye kan nanka wefo a on ebedi kan aboni din papa isi ne nsem opese wo kan ni na se empem bebre no ye de contract e de ma wo mo a eye kwan se won konkoye kwan na ene na assembly members e wo ho ene kromufo no na wo mo ne contractors yi wo mo akoya anyonko pass wo behwe nipa na ma na ye adwuma wo se wo ye no wonye da anyonko fasa na nipa na ye adwuma ne basa na okọ ebi kura wo ho a bo se mamefo ni bi kura se hey contractor na waba no ya anuamo koma no ene anu aduane fa koma no behu a contractor beko na wagya ba wo ho no mu na eno sofo de atudwa e kire mu se contractor ni begya ba wo ho kura de enkan ha no nemom timamufo no womu de womu ho hyehyɛ contractors na eba beyi kwan no a enti womu ye bone a wontumi nka ayese woni wo bi ete no wache wade a ene esa ade che no de ache wunti no wo chia kura na wudi nachi dwondwon de bibie no ye na enye kura wobetumi aka eno na wonimonyamfo de atudwa ekyem se wono ntena se masansi ene wo Ghana ha afanani na baby a ye de contractor bi beba so ombeye kwan no wo sere Ghana fo mamomfa mo ho nkwahyehyɛ wo mu munjai wo mu no munya adwuma no se de be ya ekoba se adwuma no wo mu anye ne ye ya ye betumi aka na asotwe esefata bia ye de ama wo mu wo de sansam tudwa wa bere okopie mu e wo framantem a na wo kɔhwɛ se kwan hodo wo ho no contractors ahodo ye de contract na ma wo no wo betumi aye adwuma no yentie ensem a wosoafo a wo hwɛ akobedie ensem so Gavins Kwame Agboza ede etudwa because you are more bothered about them than yourself. So since you don't have any problem, we are very happy to hear that. Yes. And then if they are happy, we are happy. No, you don't have to be happy because you are not supposed to be friends. No, in terms of works. Yes. So what I'm saying is that you are our independent quality assurance. Don't turn yourself into friends of the contractor because when you become friends, we suffer.
because your Komsi Komsa would become so we actually encourage if there's a little bit of this thing on site, which makes sure that I want to do my work, do your work. We only come together to do what we are supposed to do jointly. We are happier than when we come to site and the contractor is even dining from the canteen of the contractor. We get scared a bit. So I hope that is not the case here. Also for our share Ghana akwan so onumunyamfo Kwame Agboza ene say wodi efutuo eko ama timemufo Ora Kennedy osainya ko ye ko Ghana ye mrase bedwafia eye NPP one mo e wo ho no woka one mu bi afenso one mu tu empanimfofo efa Ghana ya kwan ho opani di nsem bi atodwa e kire mu se wo hwe ahyenhye ya aban ede ba ye se wode ba beboa ma kwan wodo atete apansam no ya ye na potokasa mefa ne drip no a sa bredi aban ba ye no nipa wotwi ahyen wodo anase wo hwe mfidi awodo ni nyina wapam wonum ama djuma na esenka mfidie yi ebo anase wonum esenka wode ehyen awodo yi di djuma ma akwan atete apansam o my Ghana awodo mu nyina no otumi ye no enam so man sabre sa nyuma nyina ntimi nkoso ekoba sa nso anane o my Ghana temamufo yen na ye bretitiru ene akuafo ne wonum a ekeka ho yenko ni onyamfo Kennedy osanya ako na yenko tie ne nsam ene ne nchechiremu a wode emae. The previous government procured a road construction machinery for all the 261 district assemblies, ensuring that each assembly had the logistical capacity to undertake basic roadworks and make feeder roads motorable. This was complemented by the deliberate policy to decentralize feeder road operations by assigning engineers to the district level to provide technical oversight and ensure proper management of the equipment. In addition, prior to the deployment of the machinery, young Ghanaians were taken through intensive state-sponsored training program conducted in collaboration with the equipment supplier to equip them with the technical skills required to operate and maintain the machines. These individuals comprising operators and coordinators form the backbone of the operational framework of the DRIP initiative. However, since this government assumed office, he has taken the decision to dismiss most of the personnel, and this has stalled the operationalization. Ora Kennedy Saka adefu aso sese ye hwe ye kọ ya kwantempo no wonum ekuo ni mu atese eka twitwiri de pa na eda ho na sabre de Ghana ye sika no eye billion aduonu na da ho no ma sabre sese mpanimfo hwe na wotua na ka wo nso etumi efri ho. The minority is also concerned about the management of the Ghana Road Maintenance Trust Fund, as the situation in the ground reflects deepening financial crisis that requires urgent attention. Current estimates indicate that the road sector is burdened with arrears and outstanding payable of approximately 20 billion under the road fund. The release of only 1 billion out of the 5.8 billion allocated for 2025-2026 is clearly inadequate to address the scale of obligations within the sector. Such a low-level fund release is having severe operational consequences and raises serious concerns about policy pronouncement and actual physical execution. It is evident that commitments in the road sector are not being matched by real financial flows in the assessment of the Mahama government commitment to the road infrastructure development. Onyonyamfo sa de to so sabre wo hye yakwaya wodo de ehon nsensem a kyesa ye gya yakwan ni nyina aguo ni nyina ye sika entumi ema contractor fo no a contract ne hye wo nsa no eka ho bi na akwan wodo dwuma ekoso nyina no wonum atumi agina wano so de nsem bi atu dwafa ho. At the point of transition of the MPP government, about over 1,000 road projects actively ongoing across the country. These projects spanning all 16 regions and the 261 metropolitan, municipal and district assemblies were duly documented in
official handing over note. They cut across key implementing agencies, including the Ghana Highway Authority, Department of Urban Roads, and the Department of Feeder Roads, reflecting a broad-based national effort to expand and modernize road infrastructure. However, 15 months into the administration of the John Mahama government, more than 80% of this project have effectively been abandoned completely. Across the country, contractors have vacated site and in many cases fully demobilized equipment. This situation represents a significant setback, particularly given that substantial public funds had already been invested in initiating and progressing this way. A change in government should not result in the discontinuation of ongoing capital projects, especially those financed by taxpayers' money. The abandonment of such a large portfolio of road projects not only leads to deterioration of partially completed works, but also imposes additional future. Na yakọ Ghana ya mrashe bedwafie ku a wonom ehwe no mutufo efa yakwantempo ne hudwumade nyina so opani ba kwa wodi ko imu ntintima ye oni onyafo Kennedy Osanyako na ekotie ne no yetwa kase no eso na yakọ ensemfufro mu Coalition of Unemployed Graduates with Disabilities na chese wokọ Ghana ha wo maimu nintro no ni nintro na so efi atifi ba na afo efi epoye kopem atoye wo mu a edi dem ni titru eye visually impaired for chese wo mu a wo mu ani enheda ehu ade wo de ababonten e kire mu sesei ensem bi ekoso e wo Ghana maimu a se de mpanifo di kan aka se ye yuti na se wankasa ho a ye be yiwa yibone no se wo mu ye din na se wo mu ankasa ene aban no eyiboni a wodi eyi wo mu no ebro so kura enam so em wodi atudwa e chem sesesei wo mu awie suku wo mu ye graduates any graduates pass wo mu benya adwuma aye no aye din e di ama wo mu pa ninina ene se aban emfa wo mu ewo ndwumakuo ahodo no mu ema dwumadi esefata no wontumi enye bi ene wote wo hu gumontene so se wei eye comedy sikura ena wo mu ya kira aban no na wehunu se entesukoko wo hoi ebi wo bi enum ne yejani atifita saban anhwe antoto ne amanimu animu ya mfama wo mu edi dem ne titu ene anifrafo ama wo edwuma wo mu epebie no wonsa entumi anka na abrabo no mu ye dendenden de ma wo mu tisese de aye din dia ene na oye kire chenchirenche Ghana fa na ni na wo mu edi dem ni na beka won ho abom ategu montene so ama mampani ehunu se noko wo hoi eyeje sense kom ena edi wo mu a ama sese die wo mu beka enibre so ebra wo kom montene so no ye twen kakra egwafidie so yentie wo mu edi dem a ne wo chem se wakọ sua enwoma pa nenso aban enya ema omadwuma enyeye Mama, your boys are coming. Mama, oh, 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 Mama, oh, your boys are coming. What shows that when we come out, they can do and we cannot do. In fact, even the schools are even disability is not inability. More than the able ones. We can do better than we can they serve do. More than them. We do. We also need job. We need job. We need to cater for our parents. Na ebra wo mu ya yo kire no ena wo mu nua baako wo koji akasamu no ena wo si wo no wo be kasa sanse de ha ne pa ne se empanifo na aduane akase no wo msori a wo mu edie e wo twere mu se e wo se onipa ne ni efra no yedi nanimu kan ede ne konkwa gem enye wo se mtimpanifo no wo mu enhwe ne ye yentie ne nsem ono nso ede tudwa Deuteronomy chapter 27, verse 18. Or she curse be to those who mislead a blind man. Read the quotation. It's not the kind of natural. Any question for what shame unto you. Parliament of Ghana, shame unto you. Your passes the cases here, your question here. And I ready. I ready. Shame unto you. Sikeria, Sikeria,
Eku a wɔn ɛwɔ Ghana hanom a sɛbi wedi dem ɛne ɛte sɛ wɔyɛ ɔyɛ kyerɛ ɛte ntesu kɔkɔɔ akyerɛ aban ne sɛ wɔnhwɛ na ɔmfa wɔn mu nyinaa ɛwɔ adwuma mu. Eku a nhyɛ aban ase a yɛfrɛ wɔnom challenging height wɔnom ne mpanimfoɔ aka bom abɔ adwuma so no ne nyinaa ne sɛ wɔnom a edi enipa ho adwamekyerɛ human trafficking wɔn atumi ahwɛ ama wɔn akɔgye enipa 22 a waka nsensɛmɛ ɛwɔ wɔnom nsam na arawosɛm no sɛ saa nipa a yɛakye wɔnom mfie no efimfie so akɔpem 12 na kyerɛ sɛ ɛyɛ arawosɛm paa yie na emu du baako ɛyɛ mmaa na emu du baako nso ɛyɛ mmarima na kuo a ɛyɛ challenging height wɔn de asi wɔn bo sɛ wɔn bɛgyina kasa na wɔn di ama mmɔfra asabi wɔn ni kamafoɔ na wɔn ni dimafoɔ ɛne wɔnom a yɛtiatia mmɔfra yi ɛfa ahodie so ɔpɛni a wɔdi ekuo ya nim Owra Enoch Pufa Dari ade nsɛm bi etu dwa sɛ wɔne ne kuo nyinaa ɛbɛboa na mmɔfra wɔnom ade nsɛnsɛmɛ ɛwɔ nipa bi nsɛm no wɔtumi atwitwa agye wɔnom yɛnkɔ na yɛnkotie ɔpɛni ne nkyerɛkyerɛ mu a wɔde etu dwa. Over the weekend, rescued 22 children from human trafficking, especially in the fishing industry. The 22 children were made up of 11 boys and 11 girls. Last year, the organization rescued 201 children from various forms of human trafficking. Out of the number that were rescued last year, 111 of them were girls and 90 of them were boys. And out of the 201 people who were rescued from trafficking last year, 81 of them were Nigerian victims who were trafficked into the country for various offenses such as forced prostitution and cybercrime. The rest were all rescued in the fishing industry. This brings to total 2,888 children that Challenging Heights has rescued since its inception in 2005. Na opani a wada ekwa yefra wonum Challenging Heights ne nsɛm a ɔde to dwa sɛ adwumakoi wonum bɛdi obetumi na afɛ wɔn mo abɔ mmɔfra ɛho ban. Yɛtoa kaseɛ no ɛso na woba Ghana man mu amanyɔkuo baako a wɔno wɔgyina yie paa ɛyɛ New Patriotic Party MPP wɔpani ɛba no sɛ nkɔmmɔdie wɔn ne nipa ɛne nsɛntrɔfo bɛdi nkɔmmɔ nyinaa wɔda ano ɛyɛ Richard Ahiagba papa ne de atodwa ɛkyerɛ mu sɛ adeɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ Ghana hanom a ɛha ne paa wɔsɛ wotumi sɛkyerɛ no wɔka ne nyinaa ɛne sɛ Efri bra Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama ebefra benwe ni mprenu eso no ene nua Ibrahim Mahama ene wakwakoye se eja oba ne honhon kronkron bebi a ne nua ibeko bia no na wono nso edi ekira wotietia nanamomu eno ena Richard Ahiagba edi atudwa ekire mu se Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama wedu amra bonti no mechirem se ye nua Ibrahim Mahama na sesei wo bu oman na won kan yente se ye nokure pa se private jet no wo de ache Ghana ban so a ene wonyai se baabia ye behu se nua John Dramani Mahama ye mampani akobia no wono nso ede ne ho akwa bata no na wiemuhyen no wo akwa furu bi wo se sasu ban ato aso ache na wo bia entumi enkan wo se wono wo se kire no wo kan esan se de ekoso no enhyem kuran we nkyerɛ sɛ ɛyamamu pa ɛna ɛkɔso a wɔde atodwa kyerɛm sɛ Ghana konwa no ɛnyɛ busua dea wo betena so ɛno nkyerɛ sɛ fa wunua ɛbɛyɛ follow back baby a wobɛkɔ bia na odi wachi a wo pre sɛ Ghana mampani di nkyerɛmu bɛba sɛ wɔhwɛ na wiemuhyɛn no nua no wantɔ amfa ama aban no de a wo mo mfa na ade sɛ de ɛbɛyɛ ɛnkɔba sɛ baby a wobɛkɔ bia no na wodi nachi yɛnkɔtie ensɛm a MPP amanyɔkuo ni na peni a wɔda nkɔmɔtwetwe ne nkɔmɔdie ano Owra Richard Ahiagba wɔde atu edwa. Today's meeting will throw further light on the
yɛbɔ modern sɛ yɛnsa ɛbɛka owura Richard Ahiagba na ne nsɛm a wɔde ɛto adwa no yɛtumi ɛde atom anim na papa no ɛkyerɛ mu a sesei no ɛni sɛ mampani ɛma ne kɔyɛ sɛ baabi a ɔbɛkɔ bia agye sɛ ne nua Ibrahim Mahama ɛdi n'akyi wɔse ɛkɔyɛ sa etia Ghana mamra deɛ yɛde ɛbɔ ho ban yɛamamra a wɔ ɛyɛ afe apem ahankron aduokron mmienu mampani a wanya ne baabi ɛkɔ Jerry Boom Rollins wɔde ɛbaayɛ ɛma yɛhwɛ agitu mu no enimu baabi a sɛ wunua ɛbɛyɛ mampani na kakra hyɛ oboto mu a baabi a wɔbɛkɔ bia no ɛwɔ sɛ wodi n'akyi te sɛ wo ne no ɛna ebu man no yɛnsa aka ne no yɛnkotie openi Richard Ahiagba nsɛm a wɔde to dwa say no your brother bet me kind of technically so acting as president because on any president in the far play back because until we say no the private plane by presidential jet omu yusu into what was our friend in years old masa me entu ko ambra abra so ye mama Ghana so me entu anko ko ye ko ha se yenko didi wa ambra ye ko di anko so plane to an otu na Ghana duma o ase wo ye conflict of interest situation and arising near pa na time to say we ye hu we or president Akufo Addo apreso and ye ka say president no na mo tu say wo fi A akọ B so person o tu kwa so person ko space so person o kwa asase ye Ghana for your taxpayers and ye say ye provide man no yes anya ni nua anya busuakuo Ghana anya busuakuo ye say ono na nua no afedi o mo change na ye say o mienu ye president bomu dabi say ye ma president hunu say or a president of the Republic of Ghana, Adventist World Radio. Uye president in India, I may have done the party back opposition. December 2028, December 7, the Twabana. Now, I swear new government in 2029, January 7th, back opposition. And no, to me, but for now, in India. So I dey a conflict of interest. Now the omo I say yeah ma asem way ye ni ko ho ne say president no be atwa no. He was involved in some conflict of interest matters involving some for the expedition be a man. Adventist World Radio 97. Openi Richard Ahiagba wakasa edema MPP amanyoko no ene okoti na no di SM. Oswafa wa Ghana ya mane boso ye woni onyamfo Sam George wo babonte ade betudwa se eyesem we hyehyehye ye fonsumu ema yetimi edinkita ho wodo no wono mu ebesesa ne nyina sa atwotwo din foforo na eno na baye na maame Ellen ama dako ukọ NPP amanyoko no mu a sabi wogina brane pa wo mo no so ababonte ne ede anu yeba sese kobasa ye tworo din foforo ede ama yesem no a enka opene so mom opani obedia no a eye Sam George na na se ono eba bedia nimu no enka Ghana ban mampani John Dramani Mahama no wansesa no na afenso oma ofoforo bi emedia nimu yenkote ye maame Ellen ama dako. He should look at it. He should change the face of the person if he truly wants to do this and do it well and get the buy-in of all Ghanaians. He should take a look at Sam George again and maybe change him. And get somebody else to come and lead the charge. Because if he is the one leading this charge, Mami Ellen Amadako NPP amanyoko no gina brand near tin so odin sembi aircall sekobase ya besa atro din fofra ene na Ghana ban wansesa osoafo ohwe ya manebo hunsem so no mafofro nso emra wo enkran pumpuni mantam no mu no ene wukopiemu ewo ho ene High Court I know ewo enkran edi atudwa ejrem se mami gifti oware mensa kane NSA wo mu pani baako eno no ebeto dwa se wode nsamanfo din edi akwakọ wurawura bebi a yetumi edi edin ekoma registrar eye general ma ono no wotumi etuatua eka sika edima adwumayefo wo mu eye adwuma ede ema aban enumu ene ye chi no ewie ye no ebeto dwa
se ene enka na lawyer fo ehwe se yebegyae maami ama no akọ ene empenifo kọ asetena ewa Accra High Court na enumu ena de aba betodwa ene se pa se edin a enya adwuma edin enkomba de friend say ghost name na obeba otrimu pose wo de be hyenkrata mu se de be ya wo benya kwan afa kuntuna se keta se hye proye kankan ekwan so agi sika twitwiri die ede kogu ubotomu pa de enye adepa enam so ema ne lawyer ni Gary ni makomafo ede kotu dwa se an asem no kra che ebe yank yenya ma me ne sanse yentumi ema bonten emeka de potia waye eno ena Accra High Court de tu dwa se sa asemba enye daba kope ne de nhwehwemu sika twitwiri di afa ma me no nsase no yebetumi de ye Ghana kwan efi ha se yepese ye kwan a edikodu America kra sa sika mami wedie no ebetumi ayesa ekwan ni na ede amayen enti enya de a wo gya ne ne anase wo kyena Accra High Court ede atudwa ekiremu se Ghana sika no fufuro enya dada no opepe eye eduasa enwotwe 38 million Ghana cedis eni sika mami wono nko a ghost name no afa ne nsase ene wo mu eka no ho no ye de bubomu de a sika no buburuja enti wo gya ne se ni manimu ya wonko a enya de beyeye we kan ni trillions sika no wo be kan ya wunwie da enu bi ena fa mame no ensa ase enam so ema wo pani a no wo ba Ghana man mu wo hwe echire aboa ama atemu hu nsem ne de keka hu ni na etumi akonkan Dominic Ayini ede atudwa echire mu se emrade awase ede ye adwuma enya de gift your remensa ye be gyan ne anaso kyena kopem se enhwehwemu ebede diam ye hu se Ghana sika opepe eduasan wotwe no de dwumadie potia wodidi ye no se ebo aban anase amboa ansana wo be gyan no anase wode ne kotwera bankukuma wode no akotwere yada so ewo nkra pomponi mantamu na Dr. Louisa Adam Kimate say yakọ nkran wono na afi wo ye pani a woda apomuden ehonsam so wo wode atudwa say yehwo yanumu anase yesene yekatrema no ba bia wonom ewo no a yade bebrebe na ya na edidwuma wo anase eba ho na saa yade awodo no nyina no so yade a anka yenya yakwanso ne yebetumi abọ ho ban amma yade emma yanum enu nti wabesere se bra yeto asi wo se wiase afa na nyina no yanum yesen yekatrema yesen ase ene ne yanum soro ho no ye bọ ho ban na afa yede ninu no yenhwe na yade say yetwi yesen mprenu dakono na afa nso edidi wi ba hohoro yanum ene akwan awodo ebetumi afaso ama yanum sabi enka entena wono ye nyina entumi emfaso say na Dr. Louisa waka efa asemi we mark World Oral Health Day in the Greater Accra region, especially in the Mampedi Hospital. The theme for this year's Oral Hygiene Day is a happy mouth, a happy life. For me, we want to push more the agenda of prevention than cure. We know that the mouth is a gateway to our bodies, and we know that once the mouth is not happy, the person is generally not happy, physically, socially, mentally. If your mouth is not healthy, socially you are even sometimes alienated or stigmatized. So for me, I know that oral health is one of the most preventable things. We were talking about doing the two. This is talking about brushing your teeth morning and evening and not just once a day. Why would we say that? Because the mouth collects all the things that we eat, and then whilst we are sleeping, a whole lot of things go on, bacteria multiply, and then we wake up with a lot of bad breath. Besides the bad breath, it goes on for a long time, and then you have dental caries and all those other issues. That is so preventable. If you brush your teeth
Dr. Louisa Nusiye and acting medical superintendent ono ewo mamprobi abaya asabia Dr. Henrietta Fishan one so aditu dwa se wo besre se yenyina sabia ma ahonidie hunsem ehia ye wabra yenyina yeto asi wo wiase afa na nyina se ye bompaye na yaboye num ye sen ye katrama ene sabio pampa drubra bia na free ye num ba ekwa afoforo no ye behwe adini ni na akofo ha bia amfa ama. So good afternoon to all of you. My name is Dr. Henrietta Fishan. I'm currently the acting medical superintendent of the Awr Hospital here in the Awr Kumasi Metro. So today we joined the Greater Accra Metro Directors as well as the Regional Health Directors as a whole to commemorate the World Oral Health Day celebration. Today was our launch. And the theme for this year's celebration is Happy Mouth is a Happy Life. And as we all know, the mouth is the first point of entry for food. It provides a doorway into our whole body system. Unfortunately, most people pay attention to their health and they tend to forget about their mouth. And so this year's focus is to draw attention to the fact that we need to take care of our mouth. And we are talking about preventing dental diseases. The focus says two. It's about brushing twice. So it's not just about morning, but about brushing in the evening as well. Because we know that bacteria can remain in our mouth after we have eaten. And it's especially problematic. Na yakwa mamprobi abaya sabia openia wo hwe kire se medical superintendent Dr. Henrietta Fishan yete se ode afuto ma Ghana man nyina se yebenya ankanye se yebenya mpo yese no yentwi na anopa na bra ye koda nso yensa entwi emfanka ho yekọ ensemfufro mu na yede mu akopie mu ewo obono mantam no emu na wukokopie mu ewo bono mantamu edia petroleum engineering student owo University of Energy and Natural Resources ne din ede Godfred Akumeni areho sema beto dwa enra yede ba ko betu manim se Ghana School of Law no ene nipa ba ko ato anananom ewo nsiedo enenso wukopie mu ewo University of Energy and Natural Resources a wo bia wo no wako akotwem level 100 wakopiem ewo 400 no ade asiapon ade ababontin kyerem se abrante na to nananom ewo ensiedo nini na ene se sukuu no de ababontin se won hwehwe mu kyeremu a abrante ne nafofo ene wo mu pie kakra wo mu pie ye no ena nonom kakra ebe mu ne edidie sana enipa bonfo bi mu a wo mu efrafra namfofo ni mu no wo mu ede ewuduro edi ogu di abrante no wonum ene di ewodie no mu eno ena wonsomu wode ni kopie mu ewo sunyane aban ayaresabia amanebo abeka Awr Kumasi 97.7 FM yensane se waye nyankropon edia na owura Alfred ohene na apia wono ena wokọ siapon ya waye empeni a woda esukufo ni na ano ena wode atodwa echemse ane eye nokre abrante no wofi sehwi anweaso eho en wo hwe se wobetume edina kwa kopi mu wo ho a akoye awrehosem kese a wobi a wako sukuu no a suapon akodu level 400 chese wo ba abonten anesa nanka na busua ene oman ni na anya no so mfaso a anyonkogura ema obo akoto wenya etire no wakoguru bie ama nnamfofo adwembone ahye wo mudiri mu ma Taliban ni akaidafo wo mudi ewudro egu aduane mu a abrante no watwa nananum ewo ensiedo na yetufa de ani akyeremu ewo etifido mantamu na yakọ honum de na Health Facilities Regulatory Agency wonum djuma a woye edebo apomden aso ye ne se ene emiamia wodo ne adan ahodo no mbehwe ama ahunidie afa ne ntoma pa afra no omude omani akyeremu Northern Regional Hospital ni nyina ne se wo mokọ akọhwe omanya ne ntie se sabi ahunidie enkoso ewo ho kwaye wonum faso di djuma no enya de a eso ani eti wonum kọ ho na afi wonum abie wani ede wonum nso aso atoto fam no ma ye hwehwemu ahunu se ampasa ahunidie hunsam enkoso de a nempanimfo a eda asopiti ya no obefa kwan bi so na afi nso watwe wonum aso
owie honom adwani bechrem ewo Tamale Central Hospital na won so dwumakro no a wonom akwakobo bi wo na nya wonko omo ba besori ewo Ghana mantam dunsie no nyina abo adwuma so no ama ahunidie ehonsam so agina brane wo baabi a sey yare a yekọ na yakọ akọje apomuden honsam so yenko na yenkotie opani a wokasa edema ekuyi. In the issue at the Tamale Central Hospital, also known as the Northern Regional Hospital, EFRA is aware. As we speak currently, our team is at the hospital doing their own assessment, meeting management. We understand that there are very serious unsanitary conditions there that has infection prevention risks for patients. And that doesn't make the facility quite safe. We understand that management is working on it, but we are also assessing the situation, and very soon we will come out with a decision on Tamale Central Hospital. At the end of the day, it's about positioning it in a way that will make patient safety a priority and make sure that they come out better to provide quality health care to the people of Ghana. Yes, so one of the problems is that they are not able to pay them, and I think that yes, they need help, and I'm hoping that they are looking for the help. But for us as regulators, we want to make sure that they are in the position to provide care. Your financial capabilities is one of the things you need to provide quality care. So if you cannot buy consumables, you cannot pay your staff, then you shouldn't be providing care. It becomes unsafe. Na ni ekwotie ye Dr. Winfred Koloteba ono aneda wonum ayefra wonum Health Facility Regulatory Agency ano. Etefo ha Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Ye gina we so ni atwa ehu te ye ba ye de makọ amanone. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Etiefo ya damu asese mo afidie no eda so eda hanomo ye ko amanone de ane edi kan kopie mu ewe bibiman mu heya o man ba ko efre no se Kenya enra ene nsubantam to ye ema nipa edi owotwe ba ko ne akire de wo mu ho ka edwamu na ene edi aba beto dwa ene se openi awoko Nairobi eno eye kuro kese pa a ewo Kenya man mu wo hwe ema eba no fango ensem a wotumi hwe ema Kenya foni na enya bi Martin Chomba edi atudwa kire mu se esan entokwa kese a America man no wode ne ntoma akobo Israel no na wo mu atiegu Iran fo so ebru wo mu a sese die topa ya hodo ene ye to edi ebru nwumaku a wo hwe fango eso owiase afanane nti no ama ubepie mu Kenya man mu afango no asa ene wo hyen a gise odisi wo wo kwa adwuma ene gise wo kokko penkwala pint bi na wa jogging edi akọ nini nane se ebeye pa wo benya fango ni bi ebu ewo Nairobi krokasi enu no de enya de a sese ye bi wo ho wo de atudwa a kire mu se wo hwa na wotwe baako edi kọ ni mienu eso se wo betumi etu anamo bi a ehia a wo betumi aboa se de beya fango no bi ebesan aba Kenya man mu na efisa abre ya ekopem na wotwe ebewurem ne da eye efiada ne de enipa wo Kenya no wonu mu nsuo ntwen wo pe esanse sese ipa de fango no asa ewo man no emu wo sasem ya mu yade ani echiremu awon Nigeria na ye ko wonum kropon mu ye ko Lagos na sembre adroba fa wonum kashen wo wonum so anu dam ni nyina ne se fa wonu emu apagya pa ye na sabre wo mu no oisu no ene ye kra de nke besu achen wonum
wokɔ wɔnom sika no mu a per liter no sɛ de ebubu fa wɔnom 1,000 naira na wo de 1,000 naira no eba Ghana ye sika mu a na kyɛ sɛ sidi nso ne akyire kɔ sidi nwɔtwe hɔ na sɛ mo de no kɔ sidi nso na ɛkɔ nwɔtwe na mu so a na ɔman Ghana nso yɛnkasai na no o kyerɛ mu sa wo hwa Nigeria na kwan bi so no ɔmo yɛ fa nwo dwumadie wɔ hɔ doɛ anase yɛ tu fa nwo hɔ ɛnu nti ni kwan sɛnka emu epagya kose na ne nyinaa fare bai ɛne ne twitwiridie ɛyɛ wiase nyinaa menteme ho ase asɔre ɛwɔ Iran ɛna afa nso Israel ne US ntawantawadie ana ama no abasa na on de ɔse no onim sɛ betimi atretre ade aba bedu Nigeria ama wɔnom nso no ɛboɔ ayɛden na mpanimfo kyerɛ mu ase nyame amfafie na animu ya no ya anye bibi anase mpanimfo ɔmo US ne Iran ɔmo anye bibi amfafa ngo ho nsɛm a ɛne na ɛboɔ no ɛbɛkɔ soro mpo ɛde akyɛnse na no ɛna drɔbani ɛkyerɛ mu sɛ wohwɛ akatu a yɛntumu nanso fango no ɛsoro na ɛkɔnam so ɛma hyɛntiade ɛhɔ no ɛno nso ɛkɔ soro de ɔhaw pa ababegya temamfo a ɛwɔ Nigeria Lagos for ɛso won kopa ketia ntumu ne de enya de ne nsa ebeka ye ko akopie mu ewo Iran man mu na yakọ Tehran eno ewo Iran Mohammed Bagher Kalibaf wono ena wokọ mrahye bedwafi a ewo Iran na woda wo mu anu ka Ghana hanka wonimunyamfo Alban Bagbin papa ne dia tudwa wo se America mampani Donald Ahompem Jenny Trump enra ne nsem oba abonten be kan se ai Iran for kra afre no ene na kan se ne nkebe ye kra enkantokwa no woma wo mu ntwa so ntina wa hyeda ma wo mu nefu amakoma ko enum di konsia se won toto pa ye bia nko wo mu man mu biom papa ne se enye no kre wo si Iran ni bia eni ho a wafa tetefun anasa befu kwan so ene mampani Donald Trump akasa se wo mu pese wo de ntokwa ne bawiye wo de atudwa kire mu se Donald Trump abonten be kasa Iran for ne twetwe nkomo se won fa ntokwa ne bawiye a eye ntro afa kura na wo mu anya akodi akese paso abeku wo mu mpanifo titru miensa ama ende sotro miensa ama wo mu ani hane wo mu ni yiyi potwe ne de wo mu nso ene America man no entokwa no wodi ebebo ani papa no e de atudwa e kire mu se America man no epa ene onu mum emfre Iran fo nka jom se yen ne de ntokwa ne baaye na ye jai enu mu ena owura ne dia de Bagher Kalibaf e kire mu se ebra America mampani hu se Iran fo nso atoto paye ama akwakobo eye bebi a ye de fangu egu emesese ewiase ebo no kwa na ekosoro no ena wo dwane wo suro se ebebo ne so bo se wono ana ma ewiase ayedi nte wo keka sansem na nya no kreda se Iran fo epese wode okon no eba na wiye yeda sorry Russia sabrede wonu magya wa akodie mu pa de agu miamia hodo ewo Ukraine mekire na toye FM ama sabi nipa bi ato nananum wonsiado ama ebinum eprepra pa yi na miamia hodo ebi etotoye no ye fra potokase manase wonum krom wo ye fra honum Lviv honum na wonu magya akodie agu na afenso wokọ na okohwehwe mu yawo ane niama asaya Just say yakọ baby afro monastery anasa monk emema watu onwasi wo say wonfa ma afenso wa pa wo ho achi esum nyame mia wonum ewono saa akodie bi akwakoka wonum ama ni nyina no aye grabu wo afenso enipa mienu ato nananum wonse do na afe enipa edumiensa nso apreprepra emu aye areho pa ye na sa wohwemu a drones no aye ahanan na wonum jeja gu mu a ekọ Ukraine wonum apueye anasa atoye fam amenam so asa ohawi aba na wonum wa atwenye mu anasa mu gidi se anka Ukraine Russia antokwai se de sese akwakodu Iran fo so anka wonum so ho bedwu wonum kakra yeda sorry ye yante asempa sabre no Russia for sorry won metri so a watimi akwakojai tu ene akode edi agu Russia for so anasa Iran force ye gusu ewa atweye mu na ye hwe de befra asemu ya ba no ye de ebesum ye tiefo enyina etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ensemedi kasie mu akotini ebi ene se Lincoln University a woye so obebo Ghana mampani John Dramani Mahama abaso no wo mo si gay ene lesbian na wo si won jintum ntim abaso bo no wenya amfama
aban de atudwa sasa brede onu ba be yenhwehwemu no address kwa akoyenchi na wakwa akohwemu no ope adanse de akowiase amansan nyina kubatan no wonum aso de di adanse se enko asom enwudwade ekoso no Ghana yenso yefemu bi enunti se ne achawo pa na se adesere anase adeche bi wo ha wonfa emedum oman Ghana yeko amanone ehunu se ukopiem wo Irana peni a woda wo mumra shebedwa fie anu ede atudwa se enya no kreda se wo mafre Donald Trump se ntokwa no emra ne wiye enimanimu ye Russia for aja wonum drones ahudo mu akwakogu Ukraine wonum atoye fam amenam so amanipa bi ato ananan wonse do amajapade pin so asesei ewo ho wei ene ensankaye bi ene nwumre apesamakafo ye fa bre ne ebetena nkonya so de besom wo ene ebenada obenim bosume de toso eduonu nan wa fimpinu eni eduonu ensiam se no nsia kase ko mensa pilatu wo de message eba ye ewo Facebook nyankopon onhyiraw na wonye wo kase pa enwumre eni amote ye se bekenkan kase ema amono eyeme ni ansa mensa deran mene abena adomako redu yamamumo enitia addition